Okay. Anilay, ako saning i-run through for you ha. First of all, ang site na akong gibuhat is kaning Mid Valley International. Mo ni siya ang site na naga-distribute og mga products from Rock and Rescue and Mid All Hands Fire kaning duha. Now, ang problem ani is actually na kompleto na naman ni siya. It has all the information already. Ang problema is daghan kag mga items dire, mga products like I'll show you. Nga walay mga pictures like this. And if I click inside, wala gid siya, no? So that's why we need to correct all of this. Now, I'd like to ask you to look at this part here and mo ni ang SKU. SKU is the product code nga gikan mismo sa Rock and Rescue for this one. Also for Mid Valley if ever. And this is of course the name or the title of the product. O if you look up here sa taas, this is the product ID of that particular product for Mid Valley. So duha ta ka product IDs or product numbers ginagamitan. Ang for Mid Valley, for all its product, kani ang product IDs gamit for this particular item. But ang actual product code ani is kani WCB-1 from Rock and Rescue. Okay? Sa All Hands Fire, mo ni ang site, ang Rock and Rescue, mo ni ang site. So, diri ni mo kuhaon ang mga informations, mga images nila. Okay? So, this is the Mid Valley, and this is the All Hands Fire, and the Rock and Rescue site. Now, ang list will be like this, kanisha. As you can see, naka-note dire, I stopped here. Dire ko nag-stop last night. I'd like to show you this. This means, this is the SKU of the actual product. Kani siya nagaingon nga from All Hands or All Hands Fire na siya gikan. And this is the product ID, PID or product ID 1411. Again, mo ni siya ang actual product code for that exact product kani siya. And this is the product ID nga gamit for the Mid Valley nga website right here. Okay, now just to show you an example, i-copy na ko ni siya. Then I will paste it diri sa taas sa iyang product ID. And when you go to the site, as you can see, mo niya ang actual product code niya from the manufacturer All Hands. And kani iyang title. Okay? So keep that in mind lang kay magamit na nimo later. Okay, so karon lang I'll show you ginahon sa nako pag pagkuha sa images. Mo lang ni imong buhaton actually. You have to mo ni siyang listahan of course sa mga walay mga images kani siya like I showed you ganina. So isa-isahon na nimo. I stopped right here. So ipakita sa nako unsaon. For example, first nimo buhaton is kuha nimo ang product ID, ang product code or SKU. All Hands ni siya. Okay? So you have to go to the All Hands na site. I-search na nimo. Okay? So as you can see, mo ni siya. Click that. Okay? Ipakita po na ko sa imo to ngayon na dali lang kayo from a template. For example, kani na ako'y PNG file na 300 by 300. Now all I have to do is drag this into my program. Edit gamay kanang para masakto dakoon siguro gamay ni center, then hotkey na ko for export, and then paste na ko ang iyahang actual file. As you can see, na-edit na nako ni. So moving on. Next, PE42069 from Rock and Rescue. So copy as same thing gyapon, kopyahan ako na. Adto ko sa Rock and Rescue, search na ko na siya dira. And here it is. Okay? Click na ko. And as you can see, all I have to do, drag this into my program, re-edit kamay. No? Di na ako mag-sig open. Hotkey for export, paste the product code, and save. Done. Ana ra siya kadali. So
So next product na po go. Okay, so Rock and Rescue gihapon siya. I'll search that, and here it is. I'll click that. Now, I'd like you to verify always nga pareha ni nga product code kasi you might get a link after searching lahi ang product code, so it's not the same item. So, ang akong i-copy is kani 20267. So, balikan ako siya 20267. So, tama siya, no? Again, I just drag into my software, edit gamay, hotkey for export. Nag-export ko, by the way, diri sa ako ang kung asan ako i-export nga folder. So, you will have your own like this pod. And paste na ko ang iyang product code. And as you can see, na-add na ako ni siya ganina. So, now sometimes situation, for example, I don't know basig kani, let's try. Search na ko. Okay. Para ani nga situation. Situation sometimes, duha ka buko mo gawas. Or sometimes walay mo gawas. Search nimo yung SKU, dili siya mo gawas as a result. So what you have to do is dili na nimo gamiton ang imuhang product ID. So before going to the Rock and Rescue site, kuhaan sa nimo ang product ID, agi sa ka sa tuang Mid Valley International nga site. Butang nimo ang product ID dira para makuha nimo ang information. Umbilical sheath ni siya. So as you can see, PT4450 umbilical sheath. So karon, copy na nimo. Now pretending walay ni gawas pero right now kabalo na ta mo ni siya, no? But pretending walay ni gawas, you search for that. And as you can see, nanay mo gawas duha. Now asa man dira sa duha, of course, you can see here na it's umbilical sheath R&R mo ni siya. I think sa color lang ni siya or something, no? But another thing you can do also is click inside adto ka sa mga products. And remember, you're looking for SKU PT4-50. And there it is, muna siya. The other one is lahi XX. So that will be another entry. So once again, I just drag into my software and export. Ana siya kadali. Right? So paspas kayo, di ba? So I'm gonna go on Rock and Rescue MPTR1. So kani close na ako ning duha. MPTR1. And there it is. Click na ko na. And makita na ko muna yung product code. I don't need to copy it again kaya napas akong clipboard. So all I have to do, kani mismo akong i-drag, resize gamay. Export key na ko. Done. Next na pod ko. Dili ko sa MP4R. So same gihapon, pangitaon ako sa Rock and Rescue. And there it is. And then verify po na ako nga muna siya. Okay, tama yun siya. Okay, so again, drag, export key, done. Siya kadali, di ba? Now, you also have to notice nga sometimes manggod ang na-miss nila Eman is whole like pictures of all the items in one main category. Like for this one, akong pwede i-assume is kanyo natakaran sa Air Systems Multipack, Air Systems Breeding Systems. I believe na kaning mga sunod-sunod na ni is related tanan dire sa Air Systems Breeding Systems. So karon, I'll click that. And what as you can see, ang duha nga gi-add na ko mo na ni sila. No? So I can assume na kani ug kani akong gi-control press para open a new tab, no? Are the two other main nga naa diri na bilin. Daw? Tama. And tama ba?
tama. So karon that's faster kay na preload na nako ning duha daan. All I have to do is copy this. Again, drag the image, resize gamay, export. As you can see, naka-shortcut key akong export, so paspas kayo. Close this na. And then, copy po na ko ning isa. Drag na ko ni. Done. So paspas kayo, within 1 minute, nabuhat na ko ning duha ka book. So as you go to the CSI Restkit, murag isa ra ni siya ka category po, di ba? Murag familiar siya. So, all you have to do is search for one and then see what happens sa sunod-sunod na products. Okay, no matching products found. So, kano pag-ingana, of course, like I said, diri ka sa imuhang product ID, adto ka sa tong site, i-replace na nimo. Oops, yep, tama. So, kani nga product code SKU wala ni gawa sa site search. So, kani imong i-search sunod. And there it is. So, again, as usual, copy nimo. Make sure tama imong product code, ha. Correct, di ba? So, muna siya. So, again, copy gyapon, resize gamay, probibo, export. Done. Di ba? Dili kayo.